చికెన్ హలీంకి కావాల్సిన పదార్థాలు: బోన్లెస్ చికెన్ 1 kg, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, గరం మసాలా, కర్డ్ 1 కప్పు, పసుపు, కారం, మిరియాల పొడి 2 టేబుల్ స్పూన్, ఉప్పు కావాల్సినంత, పచ్చిమిర్చి 7, కొత్తిమీర 1 కట్ట, పుదీనా 2 కట్టలు, మెంతాకు కొంచెం, లెమన్ 4, ఆనియన్స్ను వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. వేయించుకున్న జీడిపప్పు, గోధుమ రవ్వ 1/2 kg, పచ్చెనగపప్పు 2 టేబుల్ స్పూన్, తెల్ల నువ్వులు 2 టేబుల్ స్పూన్, మినప్పప్పు 2 టేబుల్ స్పూన్, పచ్చి బియ్యం 2 టేబుల్ స్పూన్, పెసరపప్పు 2 టేబుల్ స్పూన్, గోధుమ రవ్వలోకి నువ్వులు, పచ్చెనపప్పు, మినప్పప్పు, పెసరపప్పు, పచ్చి బియ్యం వేసుకోవాలి. 2 hours నానబెట్టాక గోధుమ రవ్వని ఉడకబెట్టుకోవాలి. గోధుమ రవ్వ అన్ని పప్పు దినుసులు వేసుకున్న మిశ్రమం బాగా ఉడికింది. తీసి పక్కన ఉంచుకోవాలి. ఒక 15 minutes చల్లారాక దీన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్లోకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, కారపొడి, స్పైసీ ఎక్కువ కావాలనుకున్నవారు ఎక్కువ కారం వేసుకోవచ్చు. ఉప్పు తగినంత, గరం మసాలా, బ్లాక్ పెప్పర్ పొడి, చికెన్కు మసాలా బాగా పట్టించాలి. పెరుగు, నిమ్మరసం, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర, పుదీనా, కాస్త మెంతాకు, ఒక గిన్నెలోకి, వెడల్పాటి గిన్నెలోకి ఆయిల్ తీసుకోవాలి. లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, ఇవి కలుపుకున్న చికెన్,
వాసన పోయే వరకు నూనెలో వేయించాలి. బాగా మెత్తగా ఉడికే వరకు ఉడికించాలి. బాగా ఉడికింది కదండి, పప్పు ముద్దకం తీసుకొని మ్యాష్ చేయాలి. బాగా మెత్తగా పేస్ట్ అయ్యేలాగా వెనుక్కోవాలి. ఇది బాగా పేస్టీగా అయింది కదా. ముందుగా ఉడికించుకున్న గోధుమ రవ్వ పప్పులు ఉన్న మిశ్రమాన్ని కూడా బాగా చల్లారినాక మెత్తగా మొద్దకంతో పేస్టీలాగా చేసుకోవాలండి, ఎనుపుకోవాలి. బాగా ఎనుపుకున్న తర్వాత పెద్ద బౌల్లోకి నూనె తీసుకొని కాస్త నూనె, నెయ్యి, నూనె కూడా నెయ్యి వేస్తాం. నూనె కాస్త నెయ్యి కాగాక దాల్చిన చెక్క, సాజీరా, ఫస్ట్ మెత్తగా తీసుకున్న గోధుమ రవ్వ మిశ్రమాన్ని చికెన్ పేస్ట్ ఇది అందులో మిక్స్ చేసుకోవాలి. బ్లాక్ పెప్పర్, స్పైసీని బట్టి మనం వేసుకోవచ్చండి, ఎంత కావాలంటే అంత. కారం తక్కువ తినేవాళ్ళు తక్కువ, ఎక్కువ తినేవాళ్ళు ఎక్కువ. గరం మసాలా, సాల్ట్ సరిపడినంత, కలుపుకోవాలి. సమపాలల్లో మిక్స్ అయ్యేలాగా కలపాలి. మరీ పలుచగా కాకుండా గట్టిగా కాకుండా మీడియంగా ఫ్లేమ్ వచ్చేలాగా కలుపుకోవాలండి.
బాగా కలపాలి. మసాలా అంతా మిక్స్ అయ్యేలాగా. హై ఫ్లేమ్లో బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూ కలపాలి. 15 మినిట్స్ పాటు ఉడికించాలి. మాడకుండా కలిపెడుతూ ఉండాలి. కాస్త గరం మసాలా, మిరియాల పొడి, స్పైసీని బట్టి కలుపుకోవాలి. ఉప్పు. లెమన్ జ్యూస్ వేసుకోవాలండి. ఫ్రైడ్ చేసుకున్న ఆనియన్స్, కొత్తిమీర, జీడిపప్పు వేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆపుకొని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం. సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, వేయించిన కాజుతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి. పుదీనా, కొత్తిమీర విత్ లెమన్ గార్నిష్ చేసుకుంటే Amazon special Haleem ready.